Okay, good morning everyone. We'll start Miller indices. Okay, last lecture we discussed the Miller indices and their rules for finding the Miller indices. Anyone? What is first rule? Okay, rules for finding the Miller indices. Rule number one. कोणता है? Intercept of the plane. हाँ, कौन सांगता है? Finding the intercept. हाँ, Ashwini Chavan. हाँ, please tell me. Rules for first rule number one. Determine the okay, once again we'll discuss. This is the example of Miller indices. See this plane. Intercept. Ah, okay. Determine the interceptor, then take Rule- the reciprocal of the that intercept. Okay, listen please. This is the plane ABC. Miller indices. Determine the Miller indices of this plane ABC. Step number one. First, find out the intercept of this plane ABC on X, Y, Z axis. See here, OA is the intercept of this plane. OA is the intercept of this plane on x-axis. That OA is equal to how many? OA is equal to 2 units. 2. Okay. OB is equal to 3. 3. OC is equal to 2. 2. Okay. Means first step is intercepts are OA is equal to 2, OB is equal to 3, and OC is equal to 2. What is second step? Take Second reciprocal of step. intercept. Find the reciprocal of the intercepts. Okay. What is the reciprocal of 2 is 1 upon 2. 1 half. Then reciprocal of 3 is 1 by 3. 1 by 3. And reciprocal of Reciprocal to 1 by 2. 1 by 2. Okay, means 1 upon 2, 1 upon 3, and 1 upon 2. What is third step? LCM. LCM. What is LCM of 2 and 3? LCM of 2 and 3. 6. LCM of 2 and 3 is a 6. Okay. Then 6 dividing by 2 is 6 dividing by 2. Second, 6 dividing by 3. And third, 6 dividing by 1 dividing by बरोबर है ना 6 dividing by 2, 6 dividing by 3, and 6 dividing by 2. Now what is answer? 3 to 6 means this the Miller indices of this plane ABC are 3 to 6. This plane is called as 3 to 6 plane. Okay. 3 to 3, sir. 3 to 3 plane. Okay. 3 to 3 plane. ठीक है. Means what is first step is determine the intercepts. Second step is take reciprocal of these intercepts. Third step is LCM of denominator. Find out the LCM of denominator. And next step is multiplying by LCM to the reciprocals. Then we are getting Miller indices. And these Miller indices, they are written in the bracket or they are written in the parentheses. These are the rules for finding the Miller indices. This is one of the example and their rules are there. Okay. Then definition of Miller indices. Miller indices are the last lecture we discussed the Smallest possible integers have the same ratios as the reciprocal of the intercepts of the plane on the three coordinate axis. Okay, means here example is taken 2 as to 3, 2 as to 2 as to 3 as to 2 na. Which example was there? Okay, write it definition. Miller indices are the three smallest possible integers. A definition. Miller indices are the three smallest possible integers. Miller indices are the three smallest possible integers
which have the same ratios. Miller indices are the three smallest possible integers which have the same ratios. Three smallest possible integers which have the same ratios as the reciprocals of the intercepts. Reciprocals of the intercepts. Miller indices are the three smallest possible integers which have the same ratios. Three smallest possible integers which have the same ratios as the reciprocals of the intercepts of the plane. Reciprocals of the intercepts of the plane on the three coordinate axes. On the three coordinate axes. Miller indices are the three smallest possible integers which have the same ratios as the reciprocals of the intercepts of the plane on the three coordinate axes. For example, three smallest possible integers means Miller indices. Example was taken. What are the Miller indices of that example? 3s2, 2s2, 3. 3s2, 2s2, 3. Okay, these are the three smallest possible integers. Okay, 3s2, 2s2, 3s2, 2s2, 3 is equal to reciprocals. What are the reciprocals of this intercept? 1 upon 2 s2, 1 upon 3 s2, 1 upon 2. बरोबर आहे का? Okay, these are the reciprocals of the intercept. नाही सर 1/3 1/2 1/3 येतं ना सर. 1 upon 3 Miller indices. Just check it. Two intercepts are 3 2 3. 3 2 3. These are the not intercepts are 2 3 2 3 2. Intercepts are 2 3 2. Just check it. एक मिनिट हँग झालं 2 मिनिट वेट हे काय आहेत इंटरसेप्ट्स आर 2 3 2. ठीक आहे, आलं का लक्षात? Yes sir, yes sir. हे इंटरसेप्ट्स आहेत आणि त्याचे रेसिप्रोकल्स 1/2 s2 1/3 s2 1/2 आपण हे बघत होतो. ठीक आहे, म्हणजे इथं वन्स अगेन मिलर इंडायसेस आर कुठले आहेत मिलर इंडायसेस त्या प्लेनचे आता तर सांगा. 3 3 2 3. ओके, 3s2 2s2 3 is equal to, it is a Miller indices are the three smallest possible integers which have the same ratios. कशाचा रेशो सेम आहे? Reciprocals of the intercepts. What are the reciprocals of the intercepts? 1 upon 2 2 s2 1 upon 3 1 upon 3 s2 1 upon 1 upon 2. Are you getting definition now? Miller indices are the three smallest possible integers. These are the Miller indices. Okay, these are the three smallest possible integers which have the same ratios as the reciprocals of the intercepts of the plane on the three coordinate axes. Okay, this is the definition of Miller indices. Right, second step, rules for finding the Miller indices. Second step is rules for finding or procedure for finding the Miller indices. Right, first procedure, determine procedure for finding the Miller indices. Right, first one, determine the intercepts of the plane. Determine the intercepts of the plane along the three axes. Determine the intercepts of the plane along the three axes. Determine the intercepts of the plane on the three axes or along the three axes. Written rule number 1. What is second rule? Rule number 2. Take reciprocals of that intercept. Take reciprocals of that Intercepts. intercepts. Okay, write it.
Rule number 2 or step number 2, determine the reciprocals of these intercepts or numbers. Determine the reciprocals of these intercepts. Determine the reciprocals of these intercepts. Step 3. Find Huh. LCM of these reciprocal. Okay, find LCM of these numbers. Write it. Find the LCM and multiplying each by LCM. Find LCM and multiplying each by LCM. Find LCM, least common multiplier. Find LCM and multiplying each by this LCM. And last step. Step number 4. Write it in parenthesis. Write it in parenthesis in the form of, in bracket write it HKL. Write it in parenthesis in the form of HKL. Don't put comma here in between these two, HK and L. Without putting comma, they are written in the parenthesis. Okay, these are the rules for finding the Miller indices. Once again, we will read definition of Miller indices. Sure. Step first, determine the definition. I am asking definition. First definition. Miller indices are the three smallest possible integers which have the same ratios as the reciprocals of the intercepts of the plane on the three coordinate axes. Okay, then next is Busner. Rules for finding the Miller indices or procedure for finding the Miller indices. Step first, determine the intercept of the plane along the axis. Step second, determine the reciprocals of these numbers. Step 3, find the LCM and multiply each by this LCM. Step 4, write it in parentheses in the form of HK. Yeah, okay. Then write next example. Draw this figure. Here, this is the ABC, plane ABC. Determine the Miller indices of this plane ABC. OA is the intercept of this plane on x-axis. OB is the intercept of this plane on y-axis. And OC is the intercept of this plane on z-axis. Okay, draw this figure first. OA is the intercept of this plane on x-axis. OB is the intercept of this plane on y-axis, and OC is the intercept of this plane on z-axis. So draw this figure and determine the Miller indices of this plane ABC. Determine the Miller indices of the plane ABC. First draw figure. This step number 1. Figure is completed. Yes, sir. Okay. I will ask any other. Roll number 21, Aditya. Step number 1. Aditya Ghodke. Go play. Yes, Go sir. play. What is step number 1 for finding the Miller indices of this plane ABC? Now one example is given. Determine the Miller indices of this plane ABC. Step number 1. Step number 1, determine the intercept of the plane along the axis. What is the intercepts of this plane ABC? ABC साठी प्लेन ना सर A B Intercepts. A to O साठी 1 2 sir. OA म्हणायचं. OA is the intercept of this plane on x-axis. OA is equal to OA is 2. equal to 2 and OB is equal to 3.
and OC is equal to 2. Okay, write it. Intercepts, step number 1, intercepts, write it. OA is equal to 2. Right here, OA is equal to 2. OA is the intercept of this plane on x-axis. OB is the intercept of this plane on y-axis. OB is equal to 3. And OC is the intercept of this plane on z-axis, right? OC is equal to 2. Okay, this is step number 1. What is step number 2? Another one, roll number 14, 1-4. Roll number 14. Reciprocal क्या है intercept सांगा reciprocals. 1/2, 1/3 and 1/2. Write it. Step number 2. Reciprocals of these intercepts are 1/2, 1/3 and 1/2. Third, 23 number, Sonali. Kude Sonali. Find LCM and multiplying each by this LCM. What is the LCM of this reciprocals? 1/2, 1/3 and 1/2. LCM is 2, 3 चा LCM किती आहे? Write it. LCM is 6. Right. Step number 3. LCM is 6. Multiplying each reciprocal by LCM, we get LCM is 6. Multiplying each reciprocal by LCM, we get means 6/2, 6/2, 6/2, 6/3 and 6/2. We are getting 6/2 means we are getting 3. 6/3 means we are getting 2, and 6/2 means we are getting 3. Okay, multiplying LCM is 6. Multiplying each reciprocal by LCM, we get 3, 2, 3. Therefore, what is last step? We'll tell 28 number. 28, roll number 28. Pradnya. Number 28. Mani. Step 4 का sir? Step 4. Miller indices for the plane ABC are in bracket 3, 2, 3. Okay, Miller indices for the plane ABC in bracket, write it 3, 2, 3. Write it 3, 2, 3. These are the Miller indices of this plane ABC. 3, 2, 3. Okay, this example is over. Can I give next example? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, draw this figure. Yes, sir. Draw this figure. Draw this one. हॅलो सर. सर पाठीमागची स्लाइड घेता का? लास्ट स्टेप राहिली होती. Miller indices for the plane ABC is 3, 2, 3. For the plane ABC are mana. Miller indices for the plane ABC are 3, 2, 3. Stop is here, write it R. Okay sir. झालं. Okay. Miller indices of the plane ABC are 3, 2, 3. Okay. Then write next example. Hang झाला एक मिनिट. Wait. Let's draw this second figure and determine the Miller indices of this plane. Draw this figure. Determine the Miller indices. First, O is the center here. This is O. Is the center. This is assume that ABCD plane A, B, C and D. This is plane ABCD.
Find out the Miller indices of this plane ABCD. Okay, draw this figure first. And this lattice constant or cubic edge is equal to 1. This here A is the lattice constant, and that A is equal to 1. This unit length is there. This is the unit length. A is equal to 1 here. The length is unit length is there. Let's complete the figure first. Anyone, how Miller indices are determined for this figure, for this plane ABCD. What are the Miller indices of this plane ABCD? Will help me? First figure is over with the response like Yes, sir. okay, then first step, what is step number 1? This step number 1, determine the Intercept. intercepts. Okay, determine the intercept. What are the intercepts of this plane ABC? Step number 1, I will go. This is step number 1. Determine the intercepts of the plane along the 3 axes. Okay. The second step is determine the reciprocals, and third step is LCM. Okay, this example is going on now. ABCD, plane ABCD. What are the intercept of this plane ABCD on x-axis, then y-axis and z-axis? कौन सांगता है? Intercept of this plane ABCD on x-axis. A म्हटलंय, A lattice constant 1 म्हटलंय मी. 2 आहे sir. A is the lattice constant, its value is 1. First OA is the intercept. x-axis वर किती आहे सांगा? OA1. OA1 आला. OA is equal to 1. कुठल्या axis वर आहे हा? x-axis. Okay, what is the intercept of this plane on y-axis? Plane ABCD, intercept of this plane AB. किती आहे? y-axis कुठे आहे बघा? This is y-axis here. Okay, the y-axis is here. This plane ABCD is here. This is z-axis. What is the intercept of this plane on y-axis? कोण सांगताय? काहीतरी सांगा एक सेंटेन्स. डायग्राम क्यूब आहे का? वनच येते सर. 1 कुठे येत आहे? y-axis ला AB is equal. Okay, this plane is parallel to y-axis. Y and Z. This plane is YZ plane. It is parallel to Y and Z axis. If plane is parallel to any coordinate axis, then intercept of this plane on that axis take infinity. अजून एकदा repeat करते हैं. If plane is parallel to any coordinate axis, then take intercept of this plane on that axis is infinity. This plane is YZ plane, means it is parallel to Y and Z axis. Are you getting? हे प्लेन Y आणि Z axis ला पॅरलल आहे, त्यामुळे त्या प्लेनला आपण कुठलं प्लेन म्हणतोय? YZ प्लेन. आणि प्लेन जर एखाद्या ॲक्सिसला पॅरलल असेल तर त्या प्लेनचा इंटरसेप्ट त्या ॲक्सिसवर आपण इन्फिनिटी घेतो. लक्षात येते? अजून एकदा रिपीट करतो. इफ प्लेन इज पॅरलल टू एनी ॲक्सिस, देन इंटरसेप्ट ऑफ दिस प्लेन ऑन दॅट ॲक्सिस टेक इन्फिनिटी. हा रूल आहे. लक्षात आलं? हे प्लेन वाय ॲक्सिसवर कुठंच इंटरसेप्ट येणार नाही. हे प्लेनचा काय येणार नाही, तर हे प्लेन कुठल्या ॲक्सिसला पॅरलल आहे? इट इज पॅरलल टू विच ॲक्सिस? Y and Z axis. Therefore, intercept of this plane on y axis take किती घेणार? Infinity. And what is the intercept of this plane on Z axis is also Infinity. Okay, right. First step, intercepts. Step num. Intercepts are 1, infinity and infinity. Intercepts are 1, infinity and infinity. Step number 2,
reciprocals of the intercepts are what are the reciprocals? 1 upon 1. First intercept is 1, means 1 upon 1. Second intercept is infinity, means 1 upon infinity. And third intercept is infinity, means 1 upon infinity. What is 1 upon 1? 1 upon 1, 1 upon 1, 1. 1 upon infinity, 0. And 1 upon infinity is 0. Therefore, Miller indices for the plane ABCD are. Therefore, Miller indices for the plane ABCD. Miller indices for the plane ABCD are. In bracket, write it 1, 0, 0. Miller indices for the plane ABCD are. In bracket, write it 1, 0, 0. सर 1 इन्फिनिटी आणि इन्फिनिटीचं एलसीएम इन्फिनिटी येते ते घ्यायचं नाही का? कुठे इन्फिनिटी? 1 upon 1, 1 आलं. 1 upon infinity किती येते? 0. 1 upon infinity किती येते? 0. ठीक आहे, ते एलसीएम काढायची गरज भासतच नाहीये. ठीक आहे, कारण आपल्याला डायरेक्ट इंटिजर मिळतात. हे जिथे इंटिजर मिळत नाही तिथे फ्रॅक्शन मिळतात. फ्रॅक्शनचं कन्वर्जन इंटिजरमध्ये करण्यासाठी आपण एलसीएम काढतो. तिथं काही गरज नाही ना. त्याचा रेसिप्रोकल डायरेक्ट आपल्याला कशामध्ये मिळते? इंटिजर्समध्ये मिळतात. 1 upon 1, 1 upon infinity 0, 1 upon infinity 0. ठीक आहे, अलग लक्षात. ओके सर. फ्रॅक्शन राहू नये म्हणून आपण एलसीएम घेतो. ते फ्रॅक्शनचं कन्वर्जन इंटिजरमध्ये करण्यासाठी. ते गरज नाही आहे त्याची. राईट. सेकंड एक्झाम्पल, ड्रॉ दिस फिगर. ड्रॉ दिस वन. Give names PQRS, plane PQRS. ते एक्स ॲक्सिस सेमच येते का पहिल्यांदा एक्झाम्पल? पहिलं आपलं 1, 0, 0 चालतं ना. थोडंसं बदल करू आपण, ॲक्सिस बदल ह्याचे. ठीक आहे, चेंज ॲक्सिस. This is x axis now. This one is the x axis. This one is y axis. This one is z axis. Okay, make the corrections accordingly. Give PQR. This is O here. This is PQRS. PQRS. Plane PQRS. Okay, draw this figure. Find out the Miller indices of this plane PQRS. Figure is over. Complete the figure first. ये 1 मिनट लगता है. Who will explain how Miller indices are determined? Anyone? Miller indices of this plane PQRS. Anyone? सर 1, 1, 1. नाही, पहिल्यांदा स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर डिटरमाइन द त्यांचे इंटरसेप्ट्स. हा सर, सेंटर पासून ओपी चे इंटरसेप्ट काढायचे. त्याच्यानंतर पहिल्यांदा एक्स ॲक्सिसचा, नंतर नंतर एक्स नंतर ॲक्सिस. वाय ऍक्सिसचा, नंतर एक्स झेड ॲक्सिसला ऍक्सिस. किती आहे सांगा मला. एक्स ॲक्सिसला Infinity. इंटरसेप्ट ऑन एक्स ॲक्सिस. Infinity. Infinity. What is the intercept on y axis? 1. 1. What is the intercept on z axis?
इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस 1. 1 कुठे आहे? Infinity. इन्फिनिटी. ओके इन्फिनिटी. देन टेक रेसिप्रोकल्स. हां 1 अपॉन 1 upon infinity. हां 1 upon 1. हां 1 upon 1. 1 upon 1 upon infinity. infinity. ओके व्हॉट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी? 0. 0. हां 0 upon 0. 1. 1. हां 0. 0. therefore mirror indices of this plane are हां 0 1 0. 0 1 0. 0. Okay, then next is draw 0 0 1 plane. Draw 0 0 1 plane. कुठलं प्लेन ड्रॉ करायला सांगितलंय मी? हां 0 0 1 प्लेन. झिरो झिरो वन प्लेन. पहिल्यांदा प्लेन काढा आणि त्याचे मिलर इंडायसेस फाइंड आउट करा. ओके एक्स ॲक्सिस, हा वाय ॲक्सिस आणि हा झेड ॲक्सिस. ठीक आहे. आणि हे प्लेन आहे बघा वरचं प्लेन. हा त्याचा ओ. ह्याला काय म्हणताय? KLMN म्हणा. KLMN. ड्रॉ दिस फिगर. तर इथे ह्याच्यामध्ये तरी दाखवलं तरी चालेल हे प्लेन. दिस KLMN. फाइंड आउट द मिलर इंडायसेस ऑफ दिस प्लेन. किती येणार आहेत ह्याचे मिलर इंडायसेस? हां 0 0 1. ठीक आहे 0 0 1. पहिली स्टेप काय एवढी? स्टेप नंबर 1 इंटरसेप्ट. कोण सांगताय मला? इंटरसेप्ट ऑफ दिस KLMN प्लेन. X axis. इन्फिनिटी Infinity and 1. 1. रेसिप्रोकल्स 1 upon infinity. 1 अपॉन Sir, इन्फिनिटी. हां 1 upon infinity. 1 अपॉन इन्फिनिटी. 1 upon 1. 1 अपॉन 1. And here 0 0 1. 1. ठीक आहे. कंप्लीट इट फास्ट. सर इन्फिनिटीचं रिटर्न सांगता का तुम्ही? रिटर्न म्हणजे? म्हणजे इन्फिनिटी फर्स्ट जो आहे ना 1 अपॉन इन्फिनिटी 1/1 1 अपॉन ते रिटर्न सांगता का जरा? हे सांग. हे नाही ते नंतरचं पुढचं आलं. हे फिगर हा हे. इथं हा ओ आहे. ठीक आहे. हा ओ इंटरसेप्ट आहे. याचा ओ इज द ओरिजिन. हा ओरिजिन आहे. ठीक आहे. ह्याला आपण एक्स ॲक्सिस म्हटलं. इथं थोडं चेंजेस केले. त्याला काय म्हटलंय? कुठला ॲक्सिस आहे याचा? वाय. आणि हा कुठला झाला? झेड झाला. ठीक आहे. पी कुठलं? पी क्यू. हां आर आणि एस. हे प्लेन आहे. ह्या प्लेन कुठल्या कशाला पॅरलल आहे? दिस प्लेन इज पॅरलल टू विच ॲक्सिस? एक्स ॲक्सिस. अँड दिस प्लेन इज पॅरलल टू विच ॲक्सिस? झेड ॲक्सिस. दिस इज एक्स झेड प्लेन अँड इंटरसेप्ट ऑफ दिस प्लेन इज ऑनली ऑन विच ॲक्सिस? कुठल्या ॲक्सिसवर आहे इंटरसेप्ट? हां वाय ॲक्सिसवर. येते का लक्षात? हॅलो कोणीतरी रिस्पॉन्स द्या, नाही तर काही चौकड आहे. Yes, sir. हां मग काय लिहिलं त्याची इंटरसेप्ट कसे लिहिणार तुम्ही? एक्स ॲक्सिसला पॅरलल आहे म्हणून एक्स ॲक्सिसचा इंटरसेप्ट किती लिहिला तुम्ही इथं? इन्फिनिटी लिहिला. Infinity. इन्फिनिटी. हे प्लेन कुठला? वाय ॲक्सिसवाला इंटरसेप्ट करत आहे. हे प्लेन हा वाय ॲक्सिस आहे. 1. हे प्लेन झेड ॲक्सिसला पॅरलल आहे. Infinity. कुठंच इंटरसेप्ट होत नाही. ते प्लेन पॅरलल असल्यामुळे कुठंच इंटरसेप्ट होत नाही. म्हणून आपण काय लिहिलं? इन्फिनिटी. ते प्लेन पॅरलल आहे म्हणजे त्याचं कुठंच इंटरसेप्ट होत नाही. ते म्हणून आपण त्याचा इंटरसेप्ट किती लिहितोय? इन्फिनिटी लिहितोय. ओके. देन 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 आणि त्याचे रेसिप्रोकल्स घेतले त्याचे. 1 अपॉन इन्फिनिटी. 1 अपॉन इन्फिनिटी म्हणजे किती असते? 0 1 अपॉन 1 किती असते? 1. 1 अपॉन इन्फिनिटी म्हणजे किती असते? 0. ह्या प्लेनला कसलं प्लेन म्हणलं आपण? 0 1 0 प्लेन. तसंच मी ही प्लेन ड्रॉ करायला सांगितलं आता तुम्हाला. कुठलं प्लेन? हे प्लेन.
हे वरचं प्लेन. हे जे मिलर इंडायसेस फाइंड आउट करायचे आहेत. किती येणार आहेत हे जे प्लेन हो मिलर इंडायसेस? कोण सांगताय या प्लेनची? 0 0 1 0 0 1. कसे कसे काढले? पहिल्यांदा त्याचे काय घेतले? इंटरसेप्ट घेतले. एक्स ॲक्सिसवर इंटरसेप्ट किती येते त्याचा? ह्या प्लेनचा इन्फानाइट. काय इन्फानाइट येते? बिकॉज प्लेन इज पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. प्लेन जर ॲक्सिसला पॅरलल असेल तर ते कुठंच इंटरसेप्ट होत नाही, म्हणून त्याचा इंटरसेप्ट लिहून द्या ना, हा रूल लिहून द्या ना. रूल तो शेवटी देतो, नक्की देतो. हे होऊ द्या, एक दोन एक्झाम्पल होत्या देतो मग. ठीक आहे. सेकंड वन, व्हॉट इज सेकंड? This plane is parallel to y-axis. Its intercept is infinity. Therefore, intercept of this plane is only on z-axis is equal to 1. Therefore, Miller indices are 0 0 1. Then the rule लिहायचे म्हणताय काय? Right rule first rule. Write it. A plane parallel to the axis. Plane parallel to the axis. Plane parallel to the axis has an intercept of infinity. Plane parallel to the axis has an intercept of infinity. Plane parallel to the axis has an intercept of infinity. Okay, draw this second example. Draw this figure. सर रूल्स एकदा घेता का? रूल्स झाले का? ते अजून अगोदर फिगर एक्झाम्पल आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल. ड्रॉ दिस. रूल्सची स्लाइड एकदा घेता का? सर रूलची स्लाइड एकदा घेऊ. सेकंड रूलचा अजून सांगायचं आहे मला, म्हणून मी घेतलं नाही. त्याचं एक्झाम्पल झालेलं नाही आपल्याला. एक्झाम्पल घेतल्यानंतर हा रूल सांगतो. पहिल्यांदा ज्याचं झालं तेवढा लिहा फक्त. प्लेन पॅरलल टू द ॲक्सिस हॅज अन इंटरसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी. हा सर झालं. ठीक आहे. ओके, ड्रॉ दिस फिगर नाव. X axis, y axis, z axis. Find out the Miller indices of this plane. याला नाव द्या ABCD वगैरे. Okay, O is the origin. This is origin O. Okay, here plane PQRS म्हणा किंवा ABCD म्हणा अजून एकदा. A B C and D. Find out the Miller indices of this plane ABCD. First complete the figure. The axis जर आपण वेगळे दाखवले, हा x axis आहे, हा y आहे, हा z आहे. X Y Z. Step number 1. First, determine the intercepts. कौन सांगताय? Determine the intercepts. 1 infinity sir. OA किती आला? OA intercept of this plane on x axis is 1. 1 Intercept of this plane on y axis is 1 1. Intercept of this plane on z axis infinity. because this plane is parallel to which axis? Z axis. Z X and Z Y axis. स्टेप नंबर 1 लिहिली का? स्टेप नंबर 1 डिटरमाइन द इंटरसेप्ट. व्यवस्थित लिहायचं लिहिताना, पूर्ण प्रत्येक नुसतं असं 1 1 इन्फिनिटी लिहायचं नाही. स्टेप नंबर 1, इंटरसेप्ट्स आर और इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन ABCD आर 1 1 इन्फिनिटी. Intercepts of the plane ABCD are 1 1 infinity. Step number 2, take reciprocals of these intercepts. What are the reciprocals? First is 1 upon 1. 1 upon 1. 1 upon 1. 1 upon 1. 1 upon 1 upon infinity. 1 upon 1. 1 upon 1. 1 upon infinity. 1 1 0. Okay, ते लिहिलं. Reciprocals of these intercepts are. Reciprocals are or reciprocals of these intercepts are 1 upon 1, 1 upon 1, 1 upon infinity. And third one, therefore,
मिलर इंडायसेस, देअरफॉर मिलर इंडायसेस. कशाचे मिलर इंडायसेस? कुठल्या प्लेनचे? हां, ABCD. मिलर इंडायसेस ऑफ द प्लेन ABCD आर काय येणार आहे? 1 1 0. 1 1 0. They are written in parentheses without putting comma. Okay, 1 1 0. That's why this plane is called as कुठलं प्लेन म्हणणार त्याला? हां, 1 1 0 प्लेन. ह्याचं डेजिग्नेशन काय आहे क्रिस्टोग्राफी मध्ये? 1 1 0. This plane is called as 1 1 0 plane. Now designation of this plane is crystallography is 1 1 0. Okay, then draw this third figure. Third one. सर ही रेड लाईन काय इंडिकेट करते? रेड लाईन त्या ऍक्सिस दाखवला, त्या इंटरसेप्ट ज्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असे लाईन दाखवलेला आहे. ठीक आहे, जिथं तिथं त्याचे डायरेक्शन दाखवले, परपेंडिक्युलर डायरेक्शन. काही गरज नाही त्याचं, आपल्या कन्सेप्टमध्ये काही घ्यायची गरज नाही तुम्हाला. ओके सर. आपलं फक्त मिलर इंडायसेस पर्यंत जाऊ आपण. ड्रॉ दिस फिगर, थर्ड फिगर. एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, झेड ॲक्सिस. Okay, figure is over. Who will help me? Anyone? एक्स ऍक्सिस 1 येते सर. एक मिनिट. हां, एक्स ॲक्सिसला किती येतं? ह्याला नावं दे की अगोदर प्लेनला. कुठलं प्लेन घेत आहे आता? विच प्लेन? काय लिहू द्या? पी क्यू आर लिहू? पी, हां, इथे पी लिहितो एक्स ॲक्सिसवर, इथे क्यू लिहू वाय ॲक्सिसवर, आणि झेड ॲक्सिसवर काय लिहायचा? आर लिहू. ठीक आहे. देन ओ इज द ओरिजिन इथं. आता सांगा मला. हां, ओपी. ओपी म्हणजे काय? ओपी इज द इंटरसेप्ट ऑफ दिस प्लेन ऑन विच ॲक्सिस? हां, एक्स ॲक्सिस. ओपी इज इक्वल टू 1. 1 देन ओ क्यू 1 is the intercept of this plane on which axis? Y axis. 1. Y axis. And OR 1 Or in the Z axis 1. 1. Okay, take reciprocals. This is step number 1. Intercepts of this plane on the 3 coordinate axes are. Second step, reciprocals of these intercepts are 1 upon 1. 1 upon 1. 1 upon 1. 1 upon 1. And 1 upon 1. Okay. And last, third step, Miller indices. काय आहेत Miller indices? 1 1 1 1 1 1 1. This plane is called as, ह्या प्लेनला कुठला प्लेन म्हणायचा आपण? 1 1 1 1 1 प्लेन. Okay, 1 1 1 प्लेन. ठीक आहे. Over. This figure is over. Next example. सेकंड साठी घेऊ आपण. इक्वली स्पेस्ड पॅरलल प्लेन्स हॅव दी सेम मिलर इंडायसेस. ठीक आहे. त्यासाठी एक एक्झाम्पल घेऊ आणि नंतर हा रूल लिहू आपण शेवटी. पुट वन ब्लँक स्लाइड हिअर. इक्वली स्पेस्ड पॅरलल प्लेन्स हॅव दी सेम मिलर इंडायसेस. ओके, फर्स्ट द क्यूबिक क्रिस्टल. क्यूबिक 1 चांगला घेऊ जरा, थांबा. Cubic crystal. Draw first, everyone draw this cube first.
थोडा तिरका येतो क्यू जाता, त्याला कन्सेप्ट महत्वाचा. Okay, draw the plane. Its intercepts are 1/2 x-axis, 1/2 is y-axis 1, and z-axis 1/2 is x-axis, y-axis, and this one is the z-axis. Okay, first plane, its intercepts on x-axis is 1/2, y-axis is also 1, z-axis 1/2, z-axis 1/2, and y-axis 1. And draw this plane. A, B, C, plane ABC. Everyone please complete it. Plane ABC, intercept of this plane on x-axis is 1/2, y-axis 1/2, and z-axis, y-axis 1, and z-axis is 1/2. Plane ABC here, ABC. Determine the Miller indices of this plane ABC. Who will help? First step is step number 1. सांगा हो, कोण सांगताय? x-axis. Intercept on x-axis OA. OA किती आला? 1/2. OB किती आला? 1. OB 1. Z-axis is equal to 1/2. आणि OC is equal to किती आला? 1/2. 1/2. Second step, take reciprocals of these intercepts. Reciprocal सांगा मला. 2, 1, 2. 2, 1. 2, 1, 2. 2, 1, 2. Third, these are the integers. Therefore, Miller indices. Miller indices 2, 1, 2. Miller indices काय आले जे? 2, 1, 2. 2, 1, 2. Okay, therefore Miller indices are 2, 1, 2. 2, 1, 2. Another example I will draw here in the same figure. Okay, intercept of this plane on x-axis, take this is A, P, P, y-axis 2, this is Q point, z-axis take R, this is 1. Draw this plane. Another plane, its intercept on x-axis is OP, OP is equal to 1, y-axis OR, OR is equal to 2, and y-axis OQ, OQ is equal to 2, and z-axis OR, OR is equal to 1. This PQR plane, plane PQR. PQR. कोण सांगते आता? Intercept on x-axis. पहिल्यांदा एक मिनिट दुसरं कोणाला तर नवीन न्यू वन. I will tell the number. Roll number 30. Pranali Misal. Intercept of O x-axis OP is 1. एक मिनिट OP is equal to. Intercept of y-axis OQ is 1 आणि OR. OQ किती आहे बघा नीट. OQ किती आहे? इथपर्यंत 1 झालं. इथून पुढे 1 आहे. किती आहे? OQ is equal to 2. आणि OR 1. Second step, take reciprocals of these intercepts. काय नाही रेसिप्रोकल? मिसाळ 1/2. रेसिप्रोकल्स घेते. 1 चा रेसिप्रोकल किती? 1/1. 2 चा रेसिप्रोकल किती? 1/2 आणि 1/1. 1/1. What is the LCM?
1 आणि 2 चा एलसीएम किती येणार? लिस्ट कॉमन मल्टिप्लायर किती? LCM is equal to 2 multiplying by 2 1 is equal to 1 2 upon 1 is equal to 2 बरोबर आहे का? 2 upon 1 is equal to 2 sorry 2 upon 1 is equal to 2 2 upon 2 is equal to 1 आणि 2 upon 2 upon 1. 1. Therefore Miller indices are 2 1 2 Miller indices are indices किती आले Miller indices 2 1 2 1 2 2. Therefore this Miller indices of this plane PQR are 2 1 2. हे ABCD ची किती येतो? Miller indices of this plane ABCD किती आहेत? 2 1 2. असं झालं. ABCD चे पण 2 1 2 आहेत, PQR चे पण 2 1 2 आहे. म्हणजे काय सांगतो सेकंड रूल? हे दोन these two planes, plane ABC and plane PQR are plane ABC and these two planes are plane ABC and plane PQR. हे कसे आहेत एकमेकाला? Parallel. आणि कन्क्लुजन काय काढला आपण? Miller indices same आहेत. Miller indices are same. कुठल्या कशाचे सिमिलर इंडायसेस सेम आले? Plane ABC and plane PQR. These two planes are कसले planes? Parallel planes. Means parallel planes have the same Miller indices. Parallel planes have the same Miller indices. This one example is taken. ABC, plane ABC and plane PQR. These two planes are parallel to each other. Therefore, parallel planes have the same Miller indices. Okay. Right. Next rule. Equally spaced parallel planes. Everyone please write your roll number in chat box. Equally spaced parallel planes have the same Miller indices. Equally spaced parallel planes have the same Miller indices. Equally spaced parallel planes have the same Miller indices. Okay, once again we'll revise it. What is definition of Miller indices? Definition of Miller indices. कौन सांगता है? Anyone? Miller indices are three smallest possible integers which have the same ratios as the reciprocals of the intercepts of the plane on the three coordinates axis. Okay, then next one is rules for roll number 34. 34 rules for finding the Miller indices or steps for finding the Miller indices or procedure for finding the Miller indices. 34 number. Suyesh. Yes, no, Kaitri. Priyanka Pawar. Number 33. Step 1. Determine the intercept of the plane along the three axes. Step 2. Determine the reciprocal of three intercepts. Step 3. Find the LCM and multiply each by this LCM. Step 4. Write it in parentheses in the form of HKL. Okay. Then two more rules are there or two more cases are there. Who will tell? अजून एक दोन रूल लिहून दिलेत. कोण सांगताय? Anyone? Can I, sir? हाँ. A plane parallel to the axis has an intercept in infinity. This is the first rule. And second rule, all equally spaced parallel plane have same Miller indices. Okay, one more example, take it. Draw 101 plane. Draw 101 plane. 101 plane. The example for everyone. Draw 101 plane.